Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hello dear friends and learners, English to Learn চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বাবুল আখতার। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Welcome to my spoken English class. We are now learning how we can speak in English using present continuous tense. In the last class, I discussed 3 WS questions. They were what, why, and where. Today we learn more WS questions. These WS questions are very essential to develop, to have fluency in our speaking. Today I will discuss more WS questions. That is, we learn use of how, when, and who. Okay, let's take one sentence like I am preparing my lesson. আমি পাঠ প্রস্তুত করছি। এই সেন্টেন্সের উপর আপনি কিভাবে why, এই সেন্টেন্সের উপর আপনি কিভাবে how ব্যবহার করে WS কোয়েশ্চেন তৈরি করবেন, চলুন আমরা দেখি সেই বিষয়টি। You can ask how are you preparing your lesson? Okay, how are you preparing your lesson? আপনি কিভাবে আপনার পাঠটি প্রস্তুত করছেন? Then answer should be I am preparing my lesson with the help of my brother, with the help of my house teacher, or with the help of my sister. You can say anything. Okay, then you can ask question using other subject. You can change the subject and then you can speak. এভাবে সাবজেক্ট আপনারা চেঞ্জ করবেন এবং সেন্টেন্সটাকে জোরে জোরে বলতে থাকবেন। You can say, how is he preparing his lesson? সে কিভাবে তার পাঠটি প্রস্তুত করছে। How is she preparing her lesson? সে কিভাবে তার পাঠটি প্রস্তুত করছে। You can say, how is Karim preparing his lesson? You can say, how are you preparing your lesson? How is she? How is it preparing its lesson? Okay, then if you ask these questions in this way, hopefully it will increase your speaking fluency. And then what you can do, you change the verb, you take other verbs, you can take a lot of verbs. You make a list of 10 verbs and you make 10 questions using how. Okay, like you can ask questions using planning. Okay, like plan, you can take the verb plan, মানে পরিকল্পনা করা. You can say, how are you planning about your project? আপনার প্রজেক্ট সম্বন্ধে আপনি কি পরিকল্পনা করছেন? How is she planning her project? সে কিভাবে তার প্রজেক্ট নিয়ে পরিকল্পনা করছে। How am I planning about my project? আমার প্রজেক্ট নিয়ে আমি কিভাবে পরিকল্পনা করছি। How is Karim planning about his project? করিম কিভাবে তার প্রজেক্ট নিয়ে পরিকল্পনা করছে। In this way, you can make lot of WS questions
using how. Okay, then you can make it negative. To make negative, very easy, you just put not after the auxiliary verbs, like how are you not preparing your lesson? আপনি কিভাবে আপনার পাঠটি প্রস্তুত করছেন না? Then how is he not preparing his lesson? How is she not preparing her lesson? How is Karim not preparing his lesson? In this way, you can make questions. Then go for when. এই সেন্টেন্সের উপরে যদি আমি when দিয়ে প্রশ্ন করতে চাই, then how I can ask question. Like when are you preparing your lesson? আপনি কখন আপনার পাঠ প্রস্তুত করেন? আমরা এই when দিয়ে অহরহ সেন্টেন্স বলে থাকি, অনেক বাক প্রশ্ন তৈরি করে থাকি, বলি যে আপনি কখন যাচ্ছেন, আপনি কখন এই কাজটি করছেন, আপনি কখন টেলিভিশন দেখছেন, আপনি কখন ফিরে আসছেন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের WH কোয়েশ্চেন আমরা তৈরি করে থাকি. Then we can use this way. When are you preparing your lesson? আপনি কখন আপনার পাঠটি প্রস্তুত করছেন? Then you can say, I'm preparing my lesson at night, in the morning, afternoon, whenever. You can tell anytime when you prepare your lesson. Then you change the subject and make your own sentences, your own WH questions. You can make these WH questions 6 ways, changing the subject. Okay? And then you make them negative, and then you speak loudly. In this way, it will develop your speaking ability. Okay? Then let's go for who. Who means কে, কারা যাচ্ছে, কারা আসছে, কারা এই কাজটি করছে, কারা তোমাকে সহযোগিতা করছে, কারা এই বিষয়ে চিন্তা করছে, কারা দুর্নীতি করছে, কারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে. Such kind of sentences we can make using who, right? So let's go for making sentences, WH questions using who. And if you want to make WH questions on this sentence, how you can make, like who is preparing lesson, কে পাঠ প্রস্তুত করছে. You can take the other verb, who is planning about this project, এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে কে পরিকল্পনা করছে. Who is making or who are making chaos in the country, দেশে কে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে, সৃষ্টি করছে. You can say who is coming, who is knocking at the door. You can say who is disturbing you, কে আপনাকে
জ্বালাতন করছে, who is not paying heed to you, কে আপনার কথা শুনছে না। You can make a lot of questions like this, and if you make questions in this way, many of us know grammar. Probably you know this grammar. Probably you can make WS questions on this in this way, but you cannot speak in English fluently because you don't practice. If you practice, and if you read them loudly, if you speak loudly in this way, it will develop your speaking fluency. And if you don't get anyone to speak, you speak with yourself loudly, and it will help a lot. Believe me. If you don't believe me, you practice it. You practice 3 months, then you will tell me your result, okay? So let's go for making these questions using who here, like who is preparing. The lesson. Who is preparing the lesson? Then you can make it also negative. How? Who is not preparing the lesson? কে পাঠটি প্রস্তুত করছে না? Okay, like this way. Who is not preparing the lesson? Who is not preparing the lesson? কে পাঠটি প্রস্তুত করছে না? You can answer, Karim is not preparing his lesson. This student, এই ছাত্রটি, is not preparing his lesson. Mina is not preparing her lesson. Simon is not preparing his lesson. Okay? So you can answer in this way. So dear viewers and learners, speaking English is not difficult. If you know grammar, if you know this grammar, if you know how to make WS questions using present continuous tense, and if you practice loudly, if you speak them out loudly, then it will develop your speaking ability. Hopefully you have understood it. In the next class, I'm coming with more WS questions on present continuous tense. If you like my videos, please give your liking, write comments. I expect your assistance. Please share it to your friends, families, and the students who are interested to learn spoken English, who want to develop their spoken English. I am going to start IELTS and PTE course very soon. First, you develop your speaking ability, then I will start it. Inshallah, you will be benefited, I guarantee you. So thank you very much to watch it. Until the next tutorial, I wish you sound and good health. Bye bye, Khuda Hafiz.